Ulysses and his companions wandered for 10 years in the sea before finally reaching their home. They had so many adventures throughout their ramble, one of them on Circe's island. Intrigued by the smoke in the forest, some sailors entangle themselves in the island's woods and find the home of the intoxicating Circe. Enchanting as ever, the goddess opens the door and invites them in. The stealthy goddess drugs the sailors with a drink, making them lose their memory. Then, with a magic spell, she turns them into pigs. Eurylochus is the only one who manages to escape and goes on to warn Ulysses. The hero, helped by Hermes, attacks the goddess and forces her to break the spell. Recovered from the fright, they resume their extraordinary journey to Ithaca. Que semelhanças há entre esta história e a realidade dos países em crise? Eu explico. Tal como os marinheiros, também Portugal, a Irlanda, a Itália, a Grécia e a Espanha foram transformados nos porcos da União Europeia. Pigs, chamaram-lhes. E tal como estas personagens que viveram 10 anos de guerra e depois 10 anos de viagem, também estes países estão em crise há 10 anos, desde a introdução do euro. E precisam de 10 anos para recuperar e relançar as suas economias. O mais importante, contudo, é que eles podem ser salvos da Circe, ou melhor, da crise. Como? O projeto Ulysses é a ideia. Bueno, a ver, yo era profesor de autoescuela, llevaba 8 años y medio trabajando allí y bueno, pues entonces, claro, a raíz de la crisis la cosa ya no iba tan bien como iba al principio, ¿no? Entonces me bajaron el sueldo de una manera tremenda. La cosa se complicó y bueno, al final me despidieron. Después de 8 años y medio, me llegó un mensaje de texto al móvil de la Seguridad Social diciendo que ya no estaba cotizando. Y luego ya al día siguiente me llegó un burofax diciendo que, bueno, pues eso, que no me presentara ahí, que ya no trabajaba para ellos. Oscar is 36 years old. He lost his job in November 2012. He is one of the 6 million unemployed citizens in Spain, a figure equivalent to the entire population of Finland and 11 times the population of Luxembourg. Tengo 2 años de paro. Ya he consumido 6, y entonces aquí cobras el 70% de lo que cotizabas, ¿vale? Y a los 6 meses, que me llega ahora, cobrabas el 60%, te bajaba. Pues ellos han dicho, para levantar el país, los parados cobrarán el 50%. Entonces, ¿qué lógica tiene esto? Que los parados si no hay trabajo, si es que no hay. Ellos dicen que es para que nos espabilemos y busquemos más atentamente trabajo. No hay, buscamos y no hay. Y así funciona este país. Spain was considered a case of economic success in the European Union. For 15 years,
Spain's gross domestic product increased above the European Union's average. September the 15th, 2008 would change Oscar's life and the lives of all Southern Europeans. Το 2008 ήταν το 1929 της εποχής μας. Ήταν μια μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση η οποία οδήγησε στην σταδιακή αποδόμηση του κοινού νομίσματος. Όπως το 1929 ουσιαστικά κατέστρεψε τον κανόνα του χρυσού, το gold standard, που ήταν το κοινό νόμισμα τότε, έτσι και το 2008 ξεκίνησε μια διαδικασία αποδόμησης του κανόνα του χρυσού της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το ευρώ. Και όταν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, όλο το βάρος της προσαρμογής πέφτει στις ελληματικές χώρες, χώρες όπως η Πορτογαλία, όπως η Ισπανία, βεβαίως όπως η Ελλάδα. Risky financial moves and easy-to-get loans with unaffordable interest rates created an illusion of solid growth until the debt weight became unbearable. O ciclo da dívida é um ciclo relativamente longo, mas simples. Os ricos emprestam aos pobres, os pobres precisam do dinheiro para poder convergir com os ricos. Num momento de crise, os ricos querem o dinheiro de volta, os pobres não podem pagar. The European Union was created at a moment of optimism about economic growth generally, but also at a moment of free market ideology in economics. And so the argument of the architects was, well, you have a central bank that controls inflation, and you have nation states that control their deficits, and then you rely on the private markets to basically adjust. The fact is that is a very fragile way of constructing an economic architecture. It was also roughly what the United States had before 1930, and it collapsed. The 90s changed these countries. These were the times of massive spending in public works. People bought their own house and car, and for the first time, the middle class could spend holidays abroad. It was also a time of wider access to education, better wages and more security. When the crisis arrived, people were accused of living beyond their means. It's preposterous. If the southern countries, if citizens of the southern countries had not been buying excellent German automobiles, then yes, perhaps the southern countries would have less debt, but the German automakers would be much less happy. La burbuja inmobiliaria que se ha creado en España ha sido posible en gran medida porque ha habido inversores alemanes, bancos alemanes que han comprado esta deuda y que han alimentado esta situación. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy compartida en varios niveles que al final tiene nombres y apellidos. Έχουμε φτάσει εκεί που βρισκόμαστε σήμερα για δύο λόγους. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει τεράστια λάθη σε πολιτικό επίπεδο. Διαφθορά, πελατοκρατία, ένα ανύπαρκτο κράτος, το οποίο ήταν υποδιάλυση ήδη στην αρχή της κρίσης το 2008. The tragedy is that in German the word for debt, Schuld, is the same as the word for guilt. And they believe that you have to rid yourself of this guilt. The word solidarity is mentioned 11 times throughout the Union treaties. However, Europe lives like two wary housemates. They share the same house, but not the same bills equally. A construção europeia não está completa, tem sido feita passo a passo e ela é imperfeita. O exemplo mais claro disso é o euro, que foi feito pela metade e não tem os instrumentos, em particular os instrumentos de dívida federais, que nos permitam sair disto. As dívidas são só nacionais, a moeda é federal e isso criou uma divisão insanável. If Europe shared the same debt, this crisis would now be a thing of the past. The Union's sovereign debt is only 3%, a very small amount comparatively, and which does not affect market confidence. But national debts make loans compulsory, and the latter brings with them a poisoned medicine.
austerity. A austeridade nunca funciona em momentos de depressão. E mesmo em momentos normais, como na Alemanha nos anos 90, funciona a desfavor dos outros vizinhos todos, não é? Porque é uma espécie de desvalorização competitiva, não é pela moeda, mas é pelos cortes nos salários. Mas em período de depressão é pior ainda, porque se toda a gente corta, quem é que vai comprar a quem? Ich glaube, dass Austerität gar keine ökonomische Strategie ist. Das ist eine moralisierende Haltung. Da geht es mehr darum, Schuldzuweisungen zu organisieren, als Lösungen vorzuschlagen. Ist übrigens, auch wenn die deutsche Regierung zu den Hauptvertretern der Austerität gehört, nicht die deutsche Erfahrung. Als Deutschland vor 10 Jahren eigene Reformen anzupacken hatte, mit allen Schwierigkeiten, auch allen Ungerechtigkeiten, die dabei eine Rolle gespielt haben, haben wir in Deutschland gerade nicht Austerität betrieben, sondern dafür gesorgt, dass der Euro etwas schwächer wurde, damit Deutschland diese schwierige Phase der Reformen überhaupt überstehen kann. $300 empty flats. In 2012, 400 pending evictions. This is Meridiana, or better said, Eviction Town. Este país, hace unos años, el que no compraba un piso era tonto. Y era la cultura de que en este país se llegó a un 90% de propiedad. Solo había un 10% de alquiler. Kubi is a researcher at the University of Barcelona. He has lived in this neighborhood since he was a child. Ceuta Meridiana is largely dwelled by immigrants, with many of them illiterate and unemployed. The €200,000 houses they bought are now worth no more than 50,000. Cuando la gente te viene con un problema de que está perdiendo su piso, es un verdadero trauma personal, es muy familiar, pero también todo el discurso del sistema es que en el fondo, como tú pierdes el piso, has perdido el trabajo y como no puedes seguir pagando, eres un fracasado del capitalismo, ¿no? Lo que empezó con un tema de desahucios, lo que es un tema de alquiler, cada vez más es un problema de gestión de la pobreza. O sea, ya nos vemos obligados a gestionar la pobreza porque las políticas de austeridad de los gobiernos generan pobreza y la administración no la gestiona. Entonces, ¿qué buscamos? Al principio, ahora mismo, lo más importante es cubrir las emergencias. Hay una falta de recursos, la gente tiene problemas para comer, los niños no tienen alimentos, con lo cual, en esta asociación lo que estamos montando es un banco de alimentos, que la administración funcione, no se autoinmole y haga cosas por la población. El gran error es creer que reduciendo el gasto social la gente va a ser también más responsable. Error, porque cuando la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas, lo que tiene que hacer primero es cubrir estas necesidades. Por lo tanto, no puede dedicarse a hacer otras cosas. Invertir en cohesión social, por lo tanto, es una forma también de garantizar que colectivamente podemos hacer que el país haga un salto adelante. Por lo tanto, no es un gasto, es una inversión. Since depression policies took hold in Europe, 500,000 Greeks started to live near the poverty line. In Spain, the unemployment rate escalated to levels never seen before. Portugal saw its public debt increase to 127.1, and in Italy, the debt reached 130% of the GDP. In Ireland, where the primary sector is too small, other key sectors slumped, with the construction industry alone losing 200,000 workers. O desemprego é uma sangria, o desemprego acaba por matar estas economias. Pessoas desempregadas não pagam dívidas. Pessoas desempregadas, como não pagam dívidas, deixam os bancos insolventes. Estar a dar dinheiro aos bancos por cima não resolve nada porque eles não os passam para a economia porque sabem que a economia está em contração. Portanto, é como tentar empurrar uma corda pela ponta. O que nós temos que fazer é saltar o muro, puxar a corda do outro lado.
yo creo que hay que ser muy claros. Las medidas de austeridad que vienen impuestas desde esta, digamos, primacía ideológica europea en términos de neoliberalismo, en términos de, digamos, primar la estabilidad presupuestaria, el déficit cero como medida mágica de solución de los problemas, no solamente no está funcionando, es que nos está matando. Όταν θεωρούν ότι τα μνημονιακά δάνεια που δώσαν στις χώρες μας αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν και δεν θέλουμε τέτοια αλληλεγγύη. Θέλουμε πραγματική αλληλεγγύη, που πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσουμε. Γιατί τα δάνεια που πήραν οι χώρες μας δεν είχαν καμία σχέση με την έννοια της αλληλεγγύης έτσι όπως την καταλαβαίνουμε. Το μόνο πράγμα που προσπάθησαν να κάνουν να μεταφέρουν τις ζημιές από τα λογιστικά βιβλία των τραπεζών τους στους ώμους των φορολογούμενων ίδιων της Γερμανίας. Και αυτό το ονόμασαν αλληλεγγύη απέναντι στους λαούς του Νότου. Όταν το μόνο που δημιούργησε ήταν πόνο στο Νότο και μίσος από τους Γερμανούς φορολογούμενους απέναντι σε εμάς, γιατί νόμιζαν ότι εμείς τους πήραμε τα λεφτά. Keynes wasn't right on everything, but on this he was absolutely right. You've got to reverse the recession by investment and spending, and the only way you can do that is by either persuading people to spend, which is very unlikely during a recession, they're all getting nervous, or directly do it through public spending and investment. The International Monetary Fund has come to admit their mistakes when assessing the strategy already in place, but up until now, nothing changed. This is a decisive moment for Oscar. Six months after losing his job, he hands his house to the bank. El máximo que cobro no llega a la cuota que yo tenía que pagar. Entonces, ya me costaba mucho cuando trabajaba, pues ahora era imposible. Y de alguna manera me negué totalmente a seguir pidiendo dinero a mi madre, por ejemplo, para pagar la hipoteca, porque no, o sea, el piso lo compré yo, estoy yo solo en la escritura y yo soy el que tengo que apechugar con esto, ¿no? Ya era cogerlo de aquí para dárselo al banco, cogerlo de aquí para dárselo al banco, yo viviendo de gorra de alguna manera, pues no. The platform of people affected by mortgages helped Oscar through all the process of negotiation with the bank. Every Friday, dozens of Catalans get together looking for legal advice and comfort. Today, the moment is also one of celebration. Oscar got what every debtor wants, to clear the mortgage. Hoy he firmado la dación en pago total. No, ellos no querían eso, ellos querían el piso y una deuda creada ilegítimamente para beneficiarse con costas judiciales, con intereses de demora de un 19%. Eso es lo que ellos querían, lo que ellos me amenazaban y tal. Pero bueno, a base de luchar con la plataforma conseguimos que el banco aceptara una dación en pago, que es, pues esto, se quedan con la vivienda y la deuda se queda a cero. Entonces, claro, ayer, había que celebrarlo, ¿no? Había que bueno, agradecer a los compañeros y compañeras, agradecerles, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, por eso fue muy especial, fue muy guapo. Sí, sí. Por eso es muy importante que aquí no termine la lucha, que aquí comience la lucha. Es el futuro, a ver, lo veo negro, ¿no? Lo veo complicado, muy complicado. Pero, bueno, lo veo bien también porque se puede cambiar todo esto
y lo vamos a conseguir. No solamente el tema de desahucios, hipotecario, tal, es que se ha de cambiar la manera de funcionar. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. The world is made of change, wrote the Portuguese poet Luís Vaz de Camões. For Europe, a new path is drawn here in the south. On est dans ce problème. Dauerhaft gegen diese krisenhafte Entwicklung abzusichern. Ich weiß. O projeto Ulysses é a defesa de um modelo de desenvolvimento para os países a que chamaram PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, baseado na valorização e não na desvalorização desses países. E um projeto de integração europeia baseado nas virtudes que associamos normalmente a Ulisses, que são as da imaginação, da inovação, do diálogo e da busca de soluções que são de vantagem mútua para todas as partes. Rui Tavares drafted the idea of the Ulysses project in 2011. Since then, dozens of politicians, economists and citizens get together to discuss a relaunch of the countries hit by the crisis through public investment and job creation. Es que ha habido una percepción a escala europea de que los países del sur tenían que ser ejecutores de las instrucciones que venían de otros países, sea Berlín, sea Francia en una época, sea Reino Unido, sea Bruselas como concepto europeo. Y este es el gran reto que tenemos que cambiar. Ulises pretende, de alguna forma, capitalizar el potencial que tienen muchos países del sur y más que los países, la gente en los países del sur para resolver el problema también desde otra perspectiva. Και το σχέδιο Οδυσσέας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί προσφέρει μια δυνατότητα να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια προς το κέντρο με ένα νέο όραμα για την Ευρώπη, για μια διαφορετική Ευρώπη που θα είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης, της συνοχής, της βιωσιμότητας, της δημοκρατίας. À partir du moment où le projet Ulysse démontre la capacité justement d'initiative du Sud, ça renforce la capacité de l'Europe de créer vraiment ces États-Unis d'Europe nécessaires, donc de créer une gouvernance unifiée, de faire de l'Europe un État fédéral européen. I think it's a fantastic project and entirely feasible. And the legitimation is the US New Deal. The New Deal is the most famous lot of economic recovery policies in history. In 1933, the United States went through the worst recession ever experienced. A period started by the stock market's crash in 1929. On Black Thursday, the American economy dismantled after years of financial and real estate speculation and easy loans. Any resemblance with present times should be taken very seriously. Hoover, the US president at the time, believed in the market's ability to balance the economy. His faith in capitalism proved to be no good as 11.5 million Americans lost their jobs. And nothing changed until Roosevelt's election and his innovative New Deal. The New Deal was a broad array of initiatives put together and enacted in really the first 100 days of Roosevelt's administration. There was stabilization of agriculture, stabilization of industry, the launching of a large reconstruction project, the Tennessee Valley Authority, which covered a great deal of the Deep South. Philip Selznick, who's a leading US sociologist, has shown that the project actually created local community action. It created local enterprise. It promoted cooperatives. And most of them were in the environmental area in which Ulysses is also concerned. First of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance.
In just 4 years, the unemployment rate in the United States dropped from 25 to 10%. Depression was over in 4 years. By the end of 4 years, and of course, it's obvious that it was over because Roosevelt was reelected with 46 states out of 48. You can actually see people going to work. Factories which have been closed 100 days were enough to save the United States. The Ulysses project is not that ambitious, as it asks for 10 years to change Europe. Nós não partimos do zero. Os primeiros anos de integração europeia foram anos em que, em grande medida, as nossas economias convergiram e convergiram não só as economias, como as sociedades e até as democracias. O que acontece é que esta crise põe todo esse legado em risco. 10 anos é o que nós precisamos para estabilizar a situação que nós temos, que é absolutamente dilacerante e que arrisca a perder tudo e a criar conflitos entre os países. É o suficiente para criar um plano de relançamento e é o suficiente para pôr estas sociedades no bom caminho. When Ulysses and his sailors arrive at the island of the giant Cyclops, they are overwhelmed with such abundance. They eat, drink and party joyfully. But everything changes with the arrival of Polyphemus. Ulysses begs for hospitality, but the giant does not care. He imprisons them in the cavern and starts to eat them one by one as days pass. Ulysses thinks up a plan. He makes a sharp stick, and when the giant is sleeping, he stabs it in the giant's eye and runs away. Shrewdness and skillfulness saved Ulysses from a most certain death. With the same arms, the south of Europe can build a path towards growth. Se nós quisermos criar os novos Silicon Valleys do futuro, onde é que os podemos criar? Do meu ponto de vista, precisamente na Europa do Sul. Los países del sur son países donde existe una gran capacidad de inventar, de innovar, de generar conocimiento. Invertir en I+D, invertir en investigación, invertir en capacidad de innovación. Estos son los retos que hay que aprovechar. Em que é que se podem especializar? Bem, em grande parte nas universidades e no conhecimento. Têm condições ideais para receber estudantes não só de toda a Europa, mas de todo o mundo, através do projeto a que chamamos das Universidades Federais. Exchanging experiences, creating synergies, filling the void of research in the South. These are the goals of the ambitious Union Universities. Imaginemos que essa universidade era uma universidade que ia investir na grande investigação do domínio, por exemplo, da saúde e dos produtos farmacêuticos. Lá está, nós não estávamos apenas a regular um mercado, neste caso o mercado dos produtos farmacêuticos e das patentes, estávamos a ter uma instância pública que vinha dizer, que vinha calibrar como é que esse bem público podia ser gerido e não constituía motivo de transvase de riqueza para alguns, neste caso através das patentes, que em geral estão associadas aos medicamentos. Five cities alone concentrate the bulk of European investment in research and development.
the European Pentagon gathers 75% of all the R&D investment. And it is also here that half of the Union's GDP is created. In Europe, this sort of asymmetry has resulted in a disastrous technological delay for the Ulysses countries, as well as brain drain. Por ejemplo, investigación desde el punto de vista de aplicación de las nuevas tecnologías a la cinematografía. Hay proyectos muy interesantes que están haciéndose precisamente en varios núcleos, en varios nichos de aquí de investigación en España y particularmente en Cataluña, que después acaban siendo exportados a Hollywood, a Francia, a donde sea. Por lo tanto, hay también aquí una capacidad que al final, si no se desarrolla aquí, lo que acaba provocando es que los expertos que tenemos aquí se vayan ellos. Na ilha de Chipre há uma cidade fantasma na zona de ninguém entre a comunidade grega e a comunidade turca, na cidade de Famagusta. Está lá toda a infraestrutura e essa infraestrutura podíamos ocupá-la como universidade federal em língua grega e em língua turca, servindo ambas as comunidades, em língua inglesa também e noutras que permitam trazer estudantes de toda a União Europeia e, por que não, também alguns estudantes do Médio Oriente, da Primavera Árabe, e permitindo resolver uma parte do conflito entre a Grécia e a Turquia, que é aquele que faz gastar estes dois países recursos absolutamente impensáveis em gastos militares nesta fase em que nós nos encontramos. Νομίζω ότι αυτοί που μπορούν να δώσουν όθηση στην ευρωπαϊκή ιδέα είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί σε μια Ευρώπη που δεν είχε σύνορα, σε αντίθεση με αυτό που ξέραν οι παλιότερες γενιές. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι ταξιδεύουν, σπουδάζουν σε μια χώρα, πηγαίνουν σε μια άλλη, έχουν φίλους σε μια άλλη, άρα είναι πραγματικά Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και αν δεν έχουν πάρει μια ταυτότητα που να λέει Ευρωπαίος polítis. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν μια προωθητική δύναμη για τις αλλαγές στην Ευρώπη. O Mediterrâneo, em particular, sempre foi o centro da economia desta parte do mundo, ou historicamente foi-o. E do outro lado tem uma região que é muito jovem, relativamente pobre, com grande potencial de crescimento, e se nos abrirmos a essa região, não há coisa melhor que possamos fazer a economias ditas periféricas para as ajudar a crescer do que torná-las o centro de qualquer coisa. Se elas forem o centro de qualquer coisa, se elas não forem um beco sem saída, não precisam que lhes emprestem dinheiro, não precisam que a resgatem, nada disso, porque a própria dinâmica que se cria nesse novo centro é de crescimento para elas. Minute by minute, at a Mikrasiaton power station, 260,000 solar panels follow the sun. They optimize the production of 93 million kilowatts per hour every year. This power station was developed by the Spanish Acciona and produces energy in Portugal. It is the biggest solar power plant in the world. O Sul pode ter uma importância fundamental na construção de um combate às alterações climáticas por toda a União Europeia, porque é muito forte em termos de energias renováveis, em particular solar e eólica também, que podem ser exportadas para o norte. A razão por que isto não acontece tem a ver com uma estratégia absolutamente cega por parte de alguns países do Norte e por parte da União como um todo. Por um lado, porque o que querem é ligação direta aos países que têm, digamos, reservatórios de combustíveis fósseis, que estão para lá destes países do sul da Europa, e depois, porque por outro lado, nós temos, por exemplo, a França, que impede que a energia renovável que já poderíamos estar a exportar de Portugal e da Espanha chegue à Alemanha, onde as centrais nucleares estão a ser fechadas. A França quer continuar a vender a ela a eletricidade à Alemanha através das suas centrais nucleares, o que evidentemente é uma batota, falsear das regras do jogo. Enfin, le grand problème, si vous voulez, c'est que les Allemands sont pour l'Europe, mais il faut que l'Europe soit allemande. Les Hollandais sont pour l'Europe, mais il faut que l'Europe soit hollandaise. Les Français sont pour l'Europe, mais il faut que l'Europe soit française. Les Portugais veulent une Europe portugaise. Et je crois que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à définir le bien commun, ce qu'est l'Europe, qui dépasse, qui transcende l'État national. Από την άλλη μεριά, σίγουρα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και τα δημοσιονομικά της χώρας αν κάναμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, πληρώνουμε σαν χώρα πάρα πολλά χρήματα για την ενέργεια. Εισάγουμε πετρέλαιο,
για κίνηση και θέρμανση που είναι πάνω από 20 δισεκατομμύρια ετησίως. Η βιομηχανία μας παταλάει πρώτες ύλες και ενέργεια, ενώ θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική. In 2012, the European Union emitted 3,417 million tons of carbon dioxide into the atmosphere. Germany is the top country in terms of emissions. Kann man ja zur Kenntnis nehmen, dass in dieser aktuellen Krise die Länder, die industrielle Stärken in größerem Maße bewahrt haben als andere, auch besser dastehen. Es war immer ein Fehler, hochmütig auf Industrie herunterzugucken. Und gerade aus ökologischer Sicht, aus grüner Sicht würde ich sagen, für die Transformation, die ökonomische Transformation in Richtung einer CO2-leichten Wirtschaftsweise brauchen wir auch die Industrie als Partner. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass von den Gesamtkosten der Industrie im Durchschnitt 40% Rohstoffkosten sind, dann kann ich, wenn ich auch nur 10% dieser Rohstoffkosten einsparen kann, 4% Kostensenkung durchführen. So viel kann ich zum Beispiel durch die härteste Lohnsenkungspolitik, auch wenn ich bereit wäre, den politischen Preis für eine solche unsoziale Politik zu zahlen, effektiv ökonomisch gar nicht erreichen. In Italia ci sono dei ricercatori e delle industrie, già delle imprese, che fanno delle tecnologie di efficienza energetica molto avanzate e che si basano sul fatto che non dappertutto possiamo mettere pannelli solari o campi eolici. Ci sono delle città di grandissimo valore storico dove non è che uno può mettere pannelli ovunque, e questo ovviamente è il caso anche in altri paesi, e da questo punto di vista il tipo di investimento nell'efficienza energetica può essere davvero un settore di grandissimo futuro. In the Portuguese city of Évora, the future started in 2010. This is the first Innov city of the world, a city that joins electric mobility, microproduction and intelligent management of energy. The project was elected Best Case Study on Intelligent Networks by the European Commission and is a model of energetic efficiency worldwide. The replication of sustainability concepts such as these forms the basis of the Green New Deal. Der Green New Deal bedeutet dreierlei zusammen. Einmal eine ökologische Industriepolitik, die in Richtung einer CO2-leichten Wirtschaft geht. Zum Zweiten eine sozial inklusive Politik und zum Dritten eine makroökonomische Reregulierung, die dieses überdimensionierte Gewicht des Finanzsektors einhegt und dafür sorgt, dass der Finanzsektor kontrollierbar bleibt und wieder der Realökonomie dient. For some Ulysses countries, being in the European Union meant loss of agricultural competitiveness and abandonment of rural life. However, in times of crisis, people tend to go back to their origins. Urban agriculture multiplies, and there is more and more high-value organic agriculture projects, and truly original ideas of production are also emerging. Every time Alice plants a vegetable in her virtual vegetable garden, Nelson does the same thing in a real one. They are connected through a unique platform in the world, My Farm. My Farm é uma ideia que surgiu dentro do Instituto Politécnico Beja, na qual os clientes têm uma horta virtual, podem preencher a sua horta como queiram e depois, no terreno, na realidade, essas hortas são plantadas de acordo com as decisões que eles tomaram no seu computador. The inspiration comes from the most famous game on social networking sites, Farmville.
Como no Farmville, os clientes têm uma conta, carregam essa conta com pontos, por exemplo, podem carregar 100 euros, o que transforma em 1000 pontos na sua conta, e esses 1000 pontos, depois, à medida que o cliente vai fazendo operações na sua horta, vão sendo descontados. Ou seja, de certa forma, o cliente vai pagando a prestações, digamos assim, os seus legumes. Tem dificuldades em adaptar-se. Bom dia, Nelson. Então, dá para apanhar morango? Podemos apanhar aqui. Vegetables are delivered at home or in specific distribution places, but virtual farmers can also go to their vegetable garden and get to work. É quase que nós, como se comprássemos um bocadinho de sabor à vida rural. Estamos integrados no campo, sentimos os agricultores. My farm has a waiting list of dozens of people. With just a year of existence, they are now expanding to more urban areas, such as the Lisbon metropolitan area. Queremos que as hortas sejam feitas por pequenos agricultores, pela agricultura familiar, porque é uma forma também de nós compensarmos, de alguma maneira, as perdas que nós sentimos que esses agricultores têm tido nos últimos tempos, em termos de dificuldade que eles têm para escoar o seu produto. Portanto, nós queremos criar parcerias com esses agricultores, eles ficam responsáveis pelas hortas e nós partilhamos com eles uma percentagem das nossas receitas. The Mediterranean is the third richest place in the world in terms of biodiversity. A perfect combination between climate and soil helps olive trees to deliver the best olive oil in the world, creates exceptional cork oak trees, and even to the most aromatic and oil-rich herbs. To this natural heritage, let us add centuries of cultural splendor. In southern Ulysses countries, there are 122 World Heritage Sites. Pioneers of democracy, the Portuguese discoveries, arts and thinking. A Europa tem as cidades mais interessantes do mundo e aquelas que foram os grandes motores da economia. E algumas delas são as cidades que estão nesta região do Sul. Estão desvalorizadas, porque o boom do imobiliário tirou gente destas cidades. Estão, em grande medida, degradadas e muitos destes edifícios que nós temos à nossa volta estão vazios. Palermo, World War II. 40,000 people lose their homes. Housing reconstruction never goes forward due to the politicians' corrupt interests and the mafia. From that moment on, the suburban area sprawls rapidly, whereas the city centre slumps towards decay. Nós temos que fazer recuperação urbana, desde logo, porque isso é importante na fase de estabilização do paciente, ou seja, para dar emprego agora às pessoas que vão fazer essa recuperação, mas essa recuperação tem que ser também pensada para cidades mais sustentáveis, cidades que façam boas experiências em termos dos transportes públicos, em termos de novos meios de locomoção, em termos de energias renováveis, e cidades que atraiam para elas, pela sua própria personalidade e identidade cultural, que é um dos elementos fundamentais para atrair gente, que atraiam para elas o novo tipo de empresas que farão esse paradigma do futuro. In the Ulysses cities, the creative and entrepreneur movements are growing. At the meat market, hundreds of creators exhibit unique products, mostly handmade, sought for a cosmopolitan public. It is the new urban economy. Ο ίδιος ο πολιτισμός από μόνος του είναι μια πολύ σημαντική, είναι ένα εργαλείο συνοχής στις κοινωνίες. Βοηθάει μέσα από τη μουσική, μέσα από τις τέχνες, βοηθάει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν, να έρθουν κοντά και να ανακαλύψουν πράγματα που είχαν ξεχάσει. Άρα και από μόνος του ο πολιτισμός είναι ένα στοιχείο που είναι εντελώς απαραίτητο στη σημερινή εποχή. Αλλά ο πολιτισμός θα μπορούσε να ήταν και μια διέξοδο για την οικονομία, μια διέξοδος
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όταν λέμε όμως πολιτισμό δεν λέμε κατανάλωση του πολιτισμού, αλλά συνέχεια και ανάπτυξη του πολιτισμού με τις διάφορες μορφές, τις διάφορες τέχνες και πολιτισμός στην καθημερινότητα. Όχι μόνο πολιτισμός των καλλιτεχνών, αλλά και πολιτισμός μέσα στην καθημερινότητα. Flavors, aromas, seasonings are a part of the Ulysses country's cultures. They attract millions of tourists every year and are one of the strongest economic sectors of the Mediterranean region. Maria teaches Greek literature. With the current crisis, cooking started to be not just a pleasure activity, but a new way of making an income. She owns the oldest tavern in Athens, and tourists love it. Money. A good lot was already lost in financial speculation. In the last years, all the money is destined to pay sovereign debts and bail out banks. And the money for investment? Is there any? Onde é que está o dinheiro? Ele está em várias fontes. Em primeiro lugar, está no combate à fuga de capitais e à fuga aos impostos, que significa, na União Europeia, 1 bilhão de euros todos os anos. Para as pessoas terem uma ideia, um termo de comparação, o plano de crescimento apresentado pelo Presidente Hollande, que não foi financiado e que não está iniciado, é de 100 mil milhões de euros, ou seja, é muito menor do que o bilhão de euros que nós perdemos todos os anos para a fuga de impostos. The European Investment Bank has been borrowing and investing without any national guarantees since 1958. It's now about 3 times the size of the World Bank. It has macroeconomic potential to fund hosts of microeconomic projects. Il faut moderniser le budget européen par les ressources propres, la taxe sur les transactions financières et tout ça pour qu'il y ait un véritable budget européen qui soit si on veut, d'une manière utopique, il faudrait que 5% du produit intérieur brut soit le budget européen. Aujourd'hui, c'est 1%. A tax of only 0.1% on financial transactions would allow us to gather between 70,000 and 400,000 million euros per year. The money lent to Greece since 2010 is equivalent to half the maximum ceiling of that amount. Wir haben jetzt 6 Milliarden für den Beginn der Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit. Das ist nicht viel, das ist aber auch nicht nichts. Und dieses Geld sollte sehr klug in den südlichen Ländern investiert werden. Ganz klar muss der Fokus auf Portugal, auf Spanien und auf Griechenland liegen. Auch in Irland wird Teil dieses Gelds gebraucht werden. Amidst the possible solutions, there is one that is logistically simple, though politically controversial: debt securities. One of the recommendations which I made years ago to Jacques Delors and has been endorsed by the Economic and Social Committee is Europe should borrow to invest on its own account. Because until mid-2010, Europe had no debt. National debt was very high, but Europe itself had no debt. Now it has only some by buying out toxic bank debt. But this is a far lower level than the case in the United States when Roosevelt launched the New Deal. A proposal like this does not mean to mutualize the European debt, or, as claimed many times, getting German taxpayers to pay for Ulysses' country's debts. It is about understanding Europe as a whole and its massive richness with 500 million inhabitants and almost 10 trillion GDP, and then create bonds for recovery. But
If there is no consensus between member states, the Ulysses countries can nevertheless follow another path. There's a false polarization, because many people think we can't resolve this crisis until we have a federal government. But the solution is confederal. That is to say, some governments can do it, others don't have to do it, as has been the case with the introduction of a financial transaction tax, where Germany and Austria have used what's called enhanced cooperation. It only needs 11 or more member states. Well, the rest of Europe could introduce borrowing through what's called the European Investment Fund, which is part of the European Investment Bank, which would attract surpluses from the rest of the world economy that they can't at the moment invest because Europe isn't growing. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην κρίση, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, έχουμε δύο βουνά. Έχουμε ένα βουνό χρέους και τραπεζικών ζημιών και ένα άλλο βουνό κερδών που δεν έχουν που να πάνε, είναι κινητοποιημένα σε κατάσταση παράλυσης από το φόβο. Το θέμα είναι να κινητοποιηθούν αυτά τα βουνά των πλεονασμάτων, των κερδών, έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις. Δεν έχει σημασία ποιος θα το κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας σε μια περίοδο κρίσης δεν το κάνει γιατί είναι παραλυμμένος από το φόβο. Και χρειάζονται κρατικές παρεμβάσεις, ή αν θέλετε παρεμβάσεις από οργανισμούς όπως η Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρώπης, για να μπει μπροστά αυτή η διαδικασία. Και αν μπει μπροστά αυτή η διαδικασία από έναν οργανισμό σαν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τότε ακολουθεί και ο δημόσιος τομέας, εφόσον η παράλυση και ο φόβος έχουν φύγει. Rating agencies and bond markets actually want a European recovery. That's been stressed by Standard & Poor, but not reported widely. And it's been stressed recently by Bill Gross, who's the head of PIMCO, which is the largest bond buying and issuing institution in the world, 360 billions. If you shift, they want a solution, they want to see governments acting. É preciso dizer também que nem tudo é dinheiro, ou seja, há algumas mudanças legislativas que permitam enquadrar melhor o setor associativo e cooperativo em países como Portugal, que o têm com uma base legal na Constituição e que usam pouco, que permitam fazer uma espécie de federativismo das pequenas e médias empresas para que elas partilhem recursos. Tudo isso são alterações legislativas que não custam um cêntimo, mas que dão muitos euros de retorno. There is a key structural piece in the reconstruction of the Ulysses countries, a union agency. Une agence Ulysse serait probablement capable d'identifier les initiatives possibles, car ce n'est que si on identifie ces initiatives qu'on arrivera justement à les développer. No puede ser y no va a ser el actor que va a crear las oportunidades, tiene que ser el catalizador. Quase que uma espécie de casamenteira entre os projetos locais e os fundos do Banco Europeu de Investimentos que não estão a ser usados, que são maiores do que os do Banco Mundial e que poderiam ser canalizados para apoiar o relançamento da economia europeia a partir de baixo. For big crisis, new institutions. Such is the premise backing the creation of a Ulysses agency. With the Tennessee Valley Authority as a model, an institution created in Roosevelt's office geared for the relaunch of southern states' economy, largely the most hit by the Great Depression. This was the first time in American history where a specific agency was created thinking specifically in a single region. Não quer dizer que depois de 10 anos de uma agência Ulysses no Mediterrâneo não possamos mandar Ulysses em busca de novas aventuras, sejam no Báltico, sejam no centro da Europa, sejam até aventuras que são mais dispersas, que tenham a ver com as cidades ou que tenham a ver com as periferias. A criação de uma agência Ulysses poderia servir de modelo para outros tipos de investimentos focalizados, concentrados, de que a União possa precisar no futuro. During the 20 years Ulysses was away from Ithaca, dozens of men took over his house and partied there.
They drank and ate everything that wasn't theirs and slept with the waitresses. They were Penelope's suitors. But when Ulysses arrives, everything changes. The hero disguises himself as a beggar, and after waiting patiently, he surprises his enemies. Helped by his son and 2 loyal servants, Ulysses attacks them, thirsty for justice. In a matter of minutes, he recovers the peace so long lost for decades. Abuse of power, corruption, greed. We are 10,000 years away from Homero, but the challenges are still the same. There are 3,600 active groups of organized crime in the European Union. They move in the shadows of the real economy, manipulate political power, and frighten workers. In Palermo, 2 centuries of mafia dominance have written Sicily's fate. It's another Italy where there are few or no opportunities, but this land is becoming free. It's pruning season in the region of Alto Belice Colonnesi. Here, one of the finest organic wines of Italy is produced, Centopazzi. But what makes it truly special is that it is produced in a land seized from the mafia. È lo Stato che li dà in concessione alle associazioni e alle cooperative per creare iniziative sociali che hanno un ritorno sui territori. Sono cooperative sociali, quindi prevedono all'interno del novero dei loro soci il 30% di soggetti disagiati, a cui viene data dignità, a cui viene data la possibilità di lavorare all'interno delle cooperative. Sono cooperative agricole, quindi si coltiva la terra, cercando di valorizzare i prodotti locali. In Sicily, organized crime was always synonymous with the state. For years, young people worked exclusively for Cosa Nostra. But in 1996, social cooperatives started to manage the goods confiscated to the mafia, and a social transformation ensued. Quando abbiamo cominciato l'attività, pensavamo che fosse complicato intercettare forza lavoro nel territorio. In realtà la cosa che ci ha stupito positivamente è stato proprio il fatto che i giovani del territorio venivano a consegnare di propria spontanea volontà i propri curriculum o si presentavano per far sì che potessero lavorare in cooperativa. La domanda che facevano da sempre era: è vero che fate lavorare le persone con contratti regolari? Questa era la prima domanda e la risposta sì, è vero, ma per noi è normale. Ancora di più sconvolgeva loro e faceva passare questo messaggio nel territorio. I soci che lavorano per le cooperative hanno uno stipendio giusto rispetto a quella che è la loro mansione, hanno i contributi pagati e godono di tutti i diritti sindacali, cosa che la criminalità organizzata non poteva garantirgli. Da quando la cooperativa opera nel territorio ha preso quindi possesso dei terreni, ha deciso immediatamente di gestire i terreni secondo il metodo di agricoltura biologica. Questo è un fatto importante perché vogliamo riscattare il territorio non solo dalla presenza della mafia, ma anche essere, tra virgolette, più bravi di loro, quindi gestire i terreni rispettando la madre terra.
Quando è nata la cooperativa noi lavoravamo totalmente gratis. Per farvi un esempio, noi non ci siamo pagati gli stipendi per più di 1 anno e mezzo. La grande soddisfazione per la cooperativa Pio La Torre, all'epoca noi soci pensavamo sarebbe stato il giorno in cui avremmo pagato il primo stipendio. In realtà la realtà supera la fantasia, ovvero la più grande soddisfazione è stata quando invece la cooperativa Pio La Torre ha pagato il primo stipendio ad un soggetto che lavorava in cooperativa del territorio. Quella è stata la più grande soddisfazione e quello ci ha permesso di entrare nel cuore del territorio, nel cuore della gente. The consortium Libera Terra, that the cooperative Pio La Torre is part of, has now 150 workers and generates a revenue of 8 million euros. But the battle against the mafia is far from being over. Ma in questo momento il crimine organizzato, diciamo, sta prendendo piede in zone nuove, in particolare nel nord dell'Italia. Fenomeni più sotterranei stanno diventando più evidenti, tipo per esempio nel racket dei negozi, no? Il fatto di andare a chiedere quello che in italiano si chiama il pizzo, cioè una specie di tassa per la sicurezza del luogo, e questo in questo momento nel nord dell'Italia sta diventando un elemento molto presente e chiaramente relativamente nuovo. Sono successi fatti in cui sono state colpite le cooperative, sono stati distrutti i nostri seminativi, sono stati danneggiati gli attrezzi agricoli, le vigne. Questo fa parte del percorso, a mio parere, di crescita, di sviluppo delle cooperative che gestiscono beni confiscati. In fondo facciamo qualcosa che in passato non è stato mai fatto, ce lo aspettavamo. La risposta più grande è stata invece quella di accogliere ogni estate tantissimi giovani che da tutta Italia vengono a calpestare le terre, vengono a calpestare magari i vigneti che sono stati distrutti o i campi che sono stati incendiati. Quella per me rappresenta, e per tutti noi, la risposta più importante, perché passa il messaggio che il bene confiscato non è solo delle cooperative che lo lavorano, ma è di tutto il nostro paese, appartiene a tutti i nostri giovani. Quando si dice che le mafie sono più radicate al sud rispetto a altri contesti, si omette del dire che tutto il denaro che la mafia accumula molto spesso viene investito nei paesi più ricchi, quindi non si può dire con sufficienza che le mafie e la criminalità organizzata si sviluppa al sud, perché significherebbe negare un dato di fatto. La mafia è un fenomeno globale. In times of financial crisis, illegal activities tend to grow. After the crash of 2008, parallel economy in Europe raised by 0.5%. According to Europol, the extension of the financial crisis is also opening doors to new types of fraud. Anche nella politica c'è una scarsa attenzione europea per il fenomeno del crimine organizzato. Se il progetto Ulysses potesse puntare i riflettori non solamente sul fenomeno per analizzarlo, ma anche valorizzando quei progetti che cercano attraverso il lavoro con la società civile di battere questo fenomeno, sarebbe un elemento di grandissima originalità del progetto Ulysses, perché non ce ne sono di progetti così. A European law to confiscate goods from organized crime is being debated in the Union. Its approval would allow Libera's success in Italy to be replicated. To be successful, we need to act in untouchable institutions such as the banks. Mesmo que nós não possamos acabar com os paraísos fiscais, e sabemos como esse caminho está politicamente bloqueado, nós podemos tirar o oxigênio aos paraísos fiscais. Nós podemos dizer aos nossos bancos que, em grande medida, neste momento estão a ser sustentados pelo contribuinte europeu, que vão fazer parte de uma união bancária que é o que lhes vai garantir credibilidade para o futuro. Nós podemos dizer, se querem fazer parte dessa união bancária, e não vão ter outra opção se não querer fazer parte dessa união bancária, vão fazer parte dela, mas com a obrigação de nos dizer o que é que as vossas filiais no estrangeiro fazem também, porque vocês são bancos europeus. For years, banks gambled with people's money as in a game of chance. They created financial products composed of toxic debts which rating agencies said to be reliable. Those are the same agencies currently determining Ulysses countries' futures by rating their economies as garbage. In a forthcoming relaunch of the European economy,
Is there still a place for this banking system? Hoy hablamos de que hay bancos demasiado grandes para dejarlos caer. Too big to fail. Yo creo que el gran reto ahora está en entender que quizás es demasiado grande para caer, es que es demasiado grande para existir. The banks should be broken up. It is possible to do that. The Sherman antitrust acts did that with one of the biggest banks in the United States. It is feasible to do it if you have the political will. Πρέπει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών να μην γίνεται σε εθνικό επίπεδο, να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οι τράπεζες που χρειάζονται ανακεφαλοποίηση να τις αναλαμβάνει αυτόματα το European Stability Mechanism και να μην περνάει μέσα από το δημόσιο χρέος των κρατών μελών και να μην περνάει μέσα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Να σπάσει αυτή η σχεδόν μαφιόζικη σχέση μεταξύ ντόπιων εγχώριων πολιτικών και εγχώριων τραπεζιτών. The European Investment Bank is lending to banks at less than 1%, but they're then on lending to small and medium firms at 5, 6, 7%. A European central bank should have the power to say, if we're giving you money, these are the conditions. That's, after all, what banks do if you go to a bank and ask for a loan. In 2010, bankruptcy took over Greece. Hundreds of businesses collapsed and millions lost their jobs. The tsunami of banks' insolvency extended to the whole of Europe. In one single day, the ECB places almost 500 billion euros to bail out banks. Despite this, commercial banks still do not lend to businesses and households, which could push the economy forward. In Greece's inland, one bank chooses a different road. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι μια καθαρά τοπικής λειτουργίας τράπεζα. Είναι συνεταιριστική τράπεζα, λειτουργεί ως πολυμετοχικό σχήμα, σαν πιστωτικός συνεταιρισμός και αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 5.000 μέλη. Απευθύνεται αποκλειστικά στην τοπική κοινωνία και στην τοπική αγορά του νομού Καρδίτσας. In the former year, the Bank of Karditsa opened 3 new branches and raised a number of loans. It is regarded as the best cooperative bank in Greece. Η δυνατότητα που είχαμε μέσα στην οικονομική κρίση να αυξήσουμε τις χορηγήσεις μας και να στηρίξουμε την τοπική οικονομία υπήρχε διότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Και αυτό βοήθησε να μπορούμε και εμείς να στηρίζουμε και να βοηθάμε τις επιχειρήσεις. Η ρευστότητα αυτή προήλθε βεβαίως από τις καταθέσεις των μελών και των πελατών της τράπεζας και η οποία βέβαια ήρθε στην τράπεζα, οι καταθέσεις ήρθαν στην τράπεζα με τα υψηλότερα επιτόκια που δίναμε σε σχέση με τις άλλες εμπορικές τράπεζες, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο επίσης τους συνεταίρους καταθέτες. Υποστηρίζουμε συνήθως μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, μικρού μεγέθους βιοτεχνίες και βιομηχανίες, όπως επίσης νοικοκυριά και μικρούς επαγγελματίες. Οι επενδύσεις στις οποίες συμμετέχει η τράπεζα και τις οποίες βοηθάει να αναπτυχθούν είναι επενδύσεις στην ενέργεια, επενδύσεις στη γεωργία και κάθε τύπο αναπτυξιακή επένδυση που μπορεί να γίνει στην περιοχή. The plants are still small, but a field of thistles will feed Greece's first biomass power station, an investment co-funded by the Cooperative Bank. Θα χρησιμοποιήσουμε γύρω στους 30.000 τόνους βιομάζας, αγροτικής, δασικής, κάθε μορφής βιομάζας και θα παράγουμε από αυτά γύρω στους 20.000 τόνους στερεά καύσιμα, εκ των οποίων μέρος, γύρω στους 5.000 τόνους, θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια μονάδα ισχύως 500 κιλοβάτ. Ναι, μόνο που είναι σε Excel. Αυτό είναι το Excel. Ο ρόλος της τράπεζας τοπικά δεν είναι μόνο να λειτουργεί σαν πιστωτικό ίδρυμα και να παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες. Υπάρχει και ένας κοινωνικός ρόλος που πρέπει αυτή η τράπεζα να έχει στην τοπική κοινωνία. Μία από αυτές τις δράσεις που κάνουμε είναι αυτό που αποφασίσαμε πέρυσι, εν μέσω οικονομικής κρίσης, να στηρίξουμε τα μέλη που σπουδάζουν, που είναι οι ίδιοι φοιτητές, ή παιδιά μελών που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια
με μια χορηγία από την Τράπεζα Οικονομικής Στήριξης για τις σπουδές τους. Μας προσφέρει οικονομική υποστήριξη που αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί ένας φοιτητής να φύγει από την πόλη του, να πάει σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει. Πρέπει να βρει σπίτι, πρέπει να φάει, πρέπει να μετακινηθεί. Όλα αυτά μας τα προσφέρει η εταιρεία. Μας πρόσφερε έπιπλα, μας πρόσφερε ηλεκτρονικές συσκευές. Κάτι που δεν θα ήταν εύκολο για τον καθένα να τα αποκτήσει. Ξέρω πάρα πολλούς. Τους βοήθησε, γιατί όλοι θέλαμε μία μικρή βοήθεια. Αρκετά, μπορώ να πω. Χρειαζόμαστε βαρετές τράπεζες. Χρειαζόμαστε τράπεζες που να λειτουργούν στην πολύ απλή λογική ότι παίρνουν τα χρήματά μας, εξασφαλίζουν ένα μικρό επιτόκιο σε εμάς που καταθέτουμε και ότι μετά δανείζουν αυτά τα χρήματα σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά με ένα λίγο μεγαλύτερο επιτόκιο. Αυτό. In 2012, the European Union was awarded the Nobel Peace Prize. But what sort of peace is there in a continent where countries live at the brink of a social and economic abyss? O que nós precisamos fazer é de voltar às regras do jogo iniciais do projeto europeu, ou seja, realizações concretas para criarem solidariedades de facto, ou seja, porque dão vantagem mútua a toda a gente. Como diz o filósofo viriato Sormanho Marx, o que aconteceu é que nos últimos anos ficou toda a gente convencida na União Europeia que para uns ganharem, outros têm de perder, e esse é um caminho em que todos vão acabar por perder. Einer der Väter der amerikanischen Revolution hat, als das gerade losging, mal gesagt, either we all hang together or we will all hang separately. Entweder bleiben wir beieinander und gewinnen diesen Unabhängigkeitskrieg gemeinsam oder wir alle verlieren. Und so ähnlich würde ich heute über Europa sagen. Entweder Europa löst seine Probleme gemeinsam und wir alle profitieren davon oder alle werden verlieren. Die Vorstellung, einer könnte sich auf eine Insel retten, die Briten auf ihre oder die Deutschen tun plötzlich so, als wären sie eine Insel, das funktioniert nicht. In Greece, this is a time of a fully fledged tension. The polarization of political opinions amongst its citizens is widening and threatening the foundations of democracy. And yet, there is a different path to follow. Si no hay por parte de la gente confianza en las instituciones, difícilmente vamos a conseguir que el proyecto como tal conjuntamente avance. Lo que pretende Ulises es una cosa muy sencilla, pero a la vez muy necesaria. Es devolver el poder ciudadano, democrático, a la gente, arrancárselo a los entes económicos, políticos y financieros que hasta ahora han estado controlando el proceso y conseguir, y esto es lo más difícil, pero también lo más importante, que haya otra vez una conciencia colectiva. Esta crise é mais uma forma de testar os europeus. E os europeus já falharam testes várias vezes. Falharam na Primeira Guerra Mundial, falharam quando negociaram a paz da Primeira Guerra Mundial e deixaram a Alemanha endividada e disseram que iam espremer a Alemanha até ela guinchar. Daí não resultou nada de bom, resultou o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, uma Europa dividida na Guerra Fria, e a Europa que agora finalmente tem condições como há muito tempo não tinha, ou como se calhar nunca teve, para resolver os seus problemas em democracia e em cooperação, pode falhar este teste. To thought, Europe is to reflect on peace, to draw a path away from conflict. 100 years ago, the continent precipitated into the First World War in a very similar context to the one we are living today. Back then, no hero-hampered catastrophe. Today, though, Ulysses, in an ecological, supportive and libertarian movement, can avoid new mistakes and choose to live in prudent generosity. Venham, meus amigos. Não é tarde para buscar um mundo novo. Ao mar, e lado a lado remando, batendo as altas vagas. Pois é minha vontade ir além do sol
e de todas as estrelas do poente até morrer. Podem os abismos tragar-nos. Podemos achar as ilhas venturosas e lá ver o grande Aquiles que conhecemos. Muito perdemos, mas muito ficou. Se já não temos a força dos velhos dias, em que movíamos terra e céu, somos o que somos. Têmpera igual de corações heróicos, débeis pelo tempo e pelo destino, mas de vontade forte, para lutar, para buscar, para encontrar e jamais render.